A very good morning to one and all present here. I'm Sia, And I'm Mitisha. and we are here from first year Viscom from first year students of first year Viscom Communication Department at Kumraguru College of Liberal Arts and Science. We are your hosts for today, and we extend a warm invitation to you for the very first edition of our annual project showcase, the Gala event, Render 2021. Today, we'll be virtually showcasing live the final year projects and creative talents of KCLAS Visual Communication students over the next hour. Short films, docudramas, documentaries, paintings, photography, graphic designs, animations, and many more. Wow, that's an amazing blast of creativity from Viscom students. Just gets this event more exciting. Today, we bring to you the final year projects by our first graduating batch, who will also be sharing their experience of working on their projects. As well as you can view all their projects right from your comfort zone at your home. Wow, while the whole country seems heading back to lockdown, we have such an amazing morning lined up in front of us. So let's get right into it. Whenever we begin any practical project, I think one of the most important factors is what we learn inside the classroom, and then applying that knowledge in the studio and in the lab sessions. Of course, our very favorite professor who leads such interesting classes and makes our classroom filled up with joy and fun is our very own head of department, Professor Leo Gadrid David. I would like to invite Sir to speak a few words and get the event started for today. Very good morning, and thank you for this wonderful introduction. It's really good to see a smiling face of Nitisha and Sia this morning, and it was a very good start for this render event. I'm sure many would have thought about the word render. It's a very simple word where it converts. Okay? If you look at the simple word render, it also leaves another meaning of service. So this actually means we are student community first year or second year, third year, and as they finish their degree, they convert their learning into something that they can stand up for. So that's this particular event is made upon. And today we have a first batch of Kumraguru College of Liberal Arts and Science visual communication students who have done their 3 years of degree with us, and today they are going to showcase their projects. There is a saying by Albert Einstein: "A person who never made a mistake never tried anything new." So this is what we are. We want to give a try. We keep trying. We want to win this world. And when we aim for moon, and even if we miss it, people say we may land among stars. So that's what our final years have done today. And we are very happy to invite all our final years to present their projects. And we are also very happy to invite our second years and first years to showcase their talents through various events. And I believe this programs that is lined up for next 1 hour is going to be one of the best of this season. And I like to end up this particular welcome note with a very small saying: education is the most powerful tool you can use to change the world. Okay, today our final years are going to step out, and whatever they learned inside the campus, they are going to make a difference in the world. And this is where we are with the saying like character is here, or this is where your character stands on. So may I welcome our management, may I welcome our principal ma'am, and I welcome all my faculties and my dear students for this event. I wish you all a very great day. Hope you have enjoyed this particular show. Over to the host team. Thank you very much. Thank you, sir, for that motivational speech. Always, his words, he has a way with his words, an amazing way to inspire us. In that note, let's get started with our very first senior. Coming up, the Shutterbug Lavanya. She is a senior who is always caught around the campus with her third eye, her camera.
Fashion photography is her passion and profession both. And we juniors are very lucky to be her model when she demands one. Bringing to you a unique fashion photography project by our very own senior Lavanya. Hi, this is Lavanya from Final Year Visual Communication Department. I have chosen fashion photography as my final year project. Fashion is an evolving subject. Fashion has changed a lot from what it was and what it is now. Fashion photography has changed in the way we look at it. It has changed the gender issues, ethnicity, and the way the body has been portrayed. A fashion photography always expresses much of which is related to brands, but the true meaning of fashion photography is sometimes hidden. But now, fashion photography has become the amazing trend to the modern photography today. Fashion photography is a big deal in the world we live in. It's always a popular trend. Fashion photography is never a single man subject. It is all about working with various brands, various organizations, makeup artists, models, and costume designers, and getting in all their ideas to enhance a better output. I'm really glad to take up fashion photography as my final year project, which has taught me to experience various things. Thank you. Wow, those were some stunning visuals, isn't it? Visual communication is not just about photography or filmmaking, it goes much beyond. Today, we have with us our very own senior Nitin, who has in fact been recently placed as a graphic designer in a design firm. His final year project is in the field of animation and design. Let us peep in and see what magic he has created for us to view. I'm Nitin from third year Viscom. I have chosen 3D animation and VFX design. Let me show you my artworks. With Blender, I have created all these 3D models. I have created a house, a demon, and a title animation. With online resources and some of the 3D models and stock images, I am able to achieve this. And I have also created 3D model of our class visual communication studio and rendered as a video. That was really good work. Thank you, Nitin. Looking forward to work such projects too, as we conquer each skill every semester. Up next, we have our seniors, Eric and Adarsh, who have teamed up together and worked on a documentary film project on collective dairy farming. This sounds so interesting and unique itself. Let's have a look at this project under progress. சிடிஎஃப்ங்கிறதோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா
வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அப்படின்னு ஒரு வந்து பெண்களுக்காக வந்து பெண்கள் வளர்ச்சி முன்னேற்றத்துக்காக வந்து இந்த வந்து மாட்டு பண்ணை வந்து ஆரம்பிச்சதுங்க. 30 மாடுகளை வந்து 20 மாடு வந்து கம்பெனியோடது, 10 மாடுகள் வந்து எஸ்ஹெச்சின்னு சொல்லப்பட்டு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்புங்கிறது வந்து ஒரு இயக்கம் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த குரூப்போடது, அந்த குரூப்லேருந்து 5 நம்பர்ஸ் வருவாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 2 மாடு வீதம் ஏபிடி நிறுவனம் பேங்க்கில் வந்து லோன் அப்ளை பண்ணி அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க வந்து வெல்ஃபேர் வளர்ச்சிக்காக வந்து அந்த பெண்களோட வந்து வளர்ச்சிக்காக வந்து இந்த வந்து மாட்டுப்பண்ணையை வந்து ஆரம்பித்து கொடுத்தாங்க. அதோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா, ஒரு 5 பெண்கள் 5 குடும்பத்துலேருந்து வந்த ஒரு 5 ஏழ்மை பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாட்டு பண்ணையை வந்து தன்னோட சுய முயற்சியினால் வந்து வளர்ச்சி ஏற்படுத்தி அதனால் வந்து லாபம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உமன்ஸு வந்து வெல்ஃபேருக்காக வந்து அவங்க வந்து பண்ணணுங்கிறத ஒரு கான்செப்ட். அவங்களோட வளர்ச்சி அவங்களோட முன்னேற்றத்துக்காக வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வரணும், அவங்களா முன்னுரிமையாக கொண்டு வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு கான்செப்ட்டு. அந்த கான்செப்ட் பேசிஸில் வந்து ஆரம்பித்தது இந்த சிடிஎஃப் மாட்டுப்பண்ணைங்க. வணக்கம், என் பேர் சித்ரா. நான் இந்த பண்ணைக்கு வந்து 3 வருஷம் ஆச்சு. அப்புறம் நாங்கள் காலையில் வந்து 4 மணிக்கு இங்கே பண்ணைக்கு வந்துடுவோம். அப்படின்னா அங்கே 3:50க்கு வீட்டுக்கு வண்டி வந்துடும். நாங்கள் 5 பேருமே 3:50க்கு அங்கே ஆரம்பித்து இங்கே 4 மணிக்கு வந்துடுவோம். வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆள் வந்து சாணி வலிப்பாங்க. இன்னும் 4 பேர் இருக்கிறவங்க மாடெல்லாம் கட்டிடுவாங்க. மாடு கட்டினதுக்கப்புறம் 2 பேர், ஒருத்தர் பால் கறப்பாங்க, ஒருத்தர் மடி கழுவி செட்டு கழுவிட்டு போவாங்க. அவை கறந்த பின்னாடி அங்கே கொண்டு போய் அந்த மாட்டோட நம்பர் பிரகாரம் அங்கே அந்த சைடில் அங்கே எழுதி வச்சு போட்டு வரணும். அங்கே எழுதி வச்சு போட்டு அதே மாதிரி எல்லா மாட்டையும் கறந்து போட்டு அந்த கேன் கழுவுன வரையும் அங்கே போய் டெஸ்ட் பார்த்துக்குவாங்க. ஃபஸ்ட்டு மாடெல்லாம் பால் கறந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த தவிடு எல்லாமே வைக்கணும். முதல்ல வந்து குண்டாவில் வந்து நாங்கள் கிறிஸ் வந்துங்க டப்பில் கிறிஸ் ஒரு மாட்டுக்கு அதிகமாக பால் கறக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரியே போடுவோம், கம்மியாக கறக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரியே போடுவோம். போட்டு அது கூட சோடாப்பும் கேஆர்சி அந்த 2 மருந்து உள்ளே போட்டுங்க தண்ணி விடுவோம். தண்ணி 3/4 பக்கெட்டுக்கு நிறையா ஊறுறாப்பி விட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் மாடு எல்லாம் லைனாக பால் கறந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் லைனாக எடுத்து வச்சுட்டு வருவோம். கறந்ததுக்கப்புறம் தான் வைக்கணும். அது வச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப வரத்தீவனம் இருக்குது டிஎம்ஆர், அது போடணும். இந்த தவிடு வச்சதுக்கப்புறம் டிஎம்ஆர் போட்டதுக்கப்புறம் பசுந்தீவனம் பச்சை இருக்குது அப்படிங்களா, அதை அடிப்போம். அதை அடித்து அந்த டிஎம்ஆரும் அதையுமே கலக்கி கடைசியில் போடுவோம். சோடாப்பு அது வந்து ஜீரணமாகறக்கு, அதுக்கு வயிற்றுல ஜீரணமாகறக்கு வேண்டிய போடுறது. 2வது கேஆர்சிங்கிறது வந்து 18 வகையான புரோட்டீன் சத்து இருக்கிறதுனால அது போடுறோம். சத்தீவனம் அதையும் கடைசியில் கலக்கி போட்டால் பால் அதிகமாக இருக்கிற வேண்டிய போட்டுக்கிறோம். அதுக்கு பிற்பாடு மத்தியானம் வந்து 2:30 மணிக்கு நாங்கள் வருவோம். 2:30 மணிக்கு வந்ததையும் இங்கே வண்டி இருக்குது, இங்கே 2 ஆளுங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து தோட்டத்தில் வந்து இங்கே கம்பெனியோட தோட்டமே தான், அந்த தோட்டத்தில் வந்து பில்லு அறுத்து போட்டிருப்பாங்க. அந்த டாட்டா ஏசி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே நிறுத்தி நாங்கள் அந்த பில்லு எல்லாம் உழைச்சி அந்த டாட்டா ஏசியில் வந்து போட்டுருவோம். போட்டு அதை மறுபடியும் கொண்டு வந்து இங்கே வந்து ஷார்ட் கட்டரில் வந்து அதை அடித்து எல்லா மாடு வந்து அடிச்சு நாங்கள் 2 பேர் அடிப்போம். 2 பேர் அடிச்சதையும் மறுபடியும் எல்லா மாட்டையும் கட்டி வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த கட்டின பிறப்பட அப்புறம் அவங்க வந்து மறுபடியும் காலையில் என்னென்ன வேலை செஞ்சாங்களோ அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த தீவனத்தை வந்து மறுபடியும் எல்லாத்துக்கும் எல்லா மாட்டுக்கும் நாங்கள் போடுவோம். போட்டு அந்த கண்ணுக்குட்டிகளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து தனியாக 2 ஆள் அடித்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க வந்து தனியாக கண்ணுக்குட்டிகளுக்கும் அந்த சைடு செனமாடுகள் இருக்குது, அந்த செனமாட்டுகளுக்கும் நாங்கள் போட்டுருவோம். போட்டு மறுபடியும் நாட்டு மாடுகளும் இருக்குது, அதுகளுக்கும் வந்து நாங்கள் வந்து புல்லுகள்லாம் போட்டு தவிடெல்லாம் வைப்போம். பெண்கள் வந்து ஒரு குழு அமைச்சு அதில் 5 பெண்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு பெண்களுக்கு வந்து 2 மாடு வந்து லோன் போட்டு கொடுத்து அந்த லோனை வந்து அவங்களே வந்து பால் வர்ற வருமானத்தில் வந்து அவங்களே வந்து அடைச்சிட்டு வந்து கடைசியில் அந்த 2 மாடுகளும் அவங்களுக்கு சொந்தமாயிரும். டிஎம்ஆர்னு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டிஎம்ஆருங்கிறது வந்து டோட்டல் மிக்ஸ் அண்ட் ரேஷன், அதில் வந்து எல்லா விதமான இது இருக்குது. அதனால் வந்து மாட்டு கொடுக்கறதுனால மாடு ஆரோக்கியமாக இருக்குது. மாடு ஆரோக்கியம் இருக்கிறதுனால பால் நல்லா வருது. பால் நல்லா வர்றதுனால வந்து இவங்களுக்கு வந்து நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. இங்கே வந்து ட்ரையலுக்கு வந்து போட்டு பார்ப்பாங்க. ட்ரையலுக்கு வந்து என்னென்னா டிஎம்ஆர் புதுசாக ஃபீடு யூஸ் பண்ணுறதை கொண்டு வந்து காமிச்சு புதுசாக வந்து இதில் சீடோ சொர்க்கம் மைஸ் பாடர் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் விதையை வாங்கி அதை உற்பத்தி பண்ணுற செலவு, அதை வெளியிலேருந்து வாங்குகிற செலவு எல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்த்து அதை வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து குடி விவசாயிக்கு போகணுங்கிறதுக்காக கொண்டு போய் காமிப்பாங்க. என்னென்னா இதனால் வந்து இவ்வளோ பால் வந்திருக்குது, இது இவ்வளோ வந்து பெனிஃபிட் நாங்கள் ஆகிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட்டுக்கு தான் வந்து இது ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சதுனா தான் நம்ம இன்னொருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியும்.
அதனால் வந்து கரெக்டாக கொண்டு போய் அவங்களுக்கு குறு சிறு விவசாயிகளுக்கும் வந்து இதை வந்து நான் கான்செப்டை வந்து ஏற்படுத்தி பால் உற்பத்தி பெருக்கணும், மாடு நல்ல தரமான மாடுகளை எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு பெனிஃபிட்டுக்கு ஆரம்பிச்சிது. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து மாட்டு பண்ணை இருக்கிறதுனால வந்து லோக்கலில் வந்து டாக்டர் இருப்பாங்க. டாக்டர் வந்து இப்போ வெளியில் இங்கே வந்து டாக்டர் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேருந்து வந்து பண்ணி எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மாட்டுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு உடனடியாக ஏதாச்சும் ஒரு இன்சிமினேஷன் பண்ணனாலும், செனை ஊசி போடனாலும், இல்லை மாட்டுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னாலும் அது வந்து ஏபிடி மூலியமாக நாங்கள் சொல்லி அங்கே வந்து உடனே வந்து பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சிடிஎஃப்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையலுக்காக ஆரம்பிச்சிது. இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாட்ருன்னா அது ஒரு புல் வகை போடனாலும் அதில் வந்து எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது, எந்த மண்ணுக்கு எந்த மாதிரி வரும், வந்து மாடுகளுக்கு அதனால கொடுக்கறதுனால பயன் என்ன, எல்லாமே வந்து இங்கே ரிசர்ச் பண்ணி அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுலேருந்து ரிசல்ட் எடுத்துகிட்டு பாசிட்டிவாக இருந்துன்னா கண்டிப்பாக ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க. நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அதோட வந்து விட்டுட்டு அடுத்து வந்து குறு சிறு விவசாயிகளுக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வந்து எப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு பெனிஃபிட் அடைகிற மாதிரி வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. பால் கறக்கிறது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மில்கர் இல்லாமல் வந்து பால் மிஷின் இருக்கலைங்க, மிஷின் மூலமாக கறந்து கைப்படாத ஃபார்ம் மில்க் சுத்தமான மில்காக வந்து கொண்டு போய் வந்து பிளான்ட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க. எல்லாத்துக்கும் அந்த மிஷின் மூலமாக கறக்கிறதுனால என்னென்ன பயன் என்னென்னா, ஒரு கையில் ஒரு மாட்டில் கறந்துட்டு அந்த மாட்டுக்கு ஏதாச்சும் டிசீஸ் இருந்ததுனாலோ வேறு ஏதாச்சும் நோவு இருந்ததுனால இன்னொரு மாட்டுக்கு கறக்கிறதுனால வந்து அது கையிலேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு பக்கம் அம்மை இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து அம்மை இருக்காது. அந்த ஒரு மில்கர் போகிறாருன்னா அவர் போய் ஒரு மாட்டு பண்ணையில் வந்து கறக்கிறாருன்னா அந்த மாட்டுக்கு வந்து சப்போஸ் வேறு ஏதாச்சும் வியாதியோ இல்லை இந்த எல்எஸ்டி பெரியம்மை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நோயோ இருந்ததுன்னா அதில் கறந்துட்டு வந்து இவங்க வந்து கரெக்டான சுத்தமான சுகாதாரம் இல்லாமல் வந்து அந்த மாட்டை கறந்தாங்கன்னா அதுகளுக்கு பரவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இன்னொரு மாட்டிலேருந்து இன்னொரு மாட்டுக்கு வர்றது சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து தான் மில்கிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி இங்கே கறக்குறாங்க. இங்கே கறந்துட்டுனாங்கன்னா கறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் கறக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த மாட்டுகளுக்கு வந்து கறப்பாங்க. நல்லா கறக்கிற மாட்டுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஏவரேஜ் 20 லிட்டருக்கு மேலே கறக்குதுன்னா அந்த மாட்டுக்கு வந்து 5 kg 10 kg வந்து டிஎம்ஆர் கொடுப்பாங்க. 1 kg வந்து 1 kg வந்து மாட்டு தீவனம் கொடுப்பாங்க. அப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதோட பால் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஃபேட் கூடும். அது டிசிபி கொடுப்பாங்க, மினரல் மிக்சர் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் வந்து சோடா பைகார்பனேட். டிசிபியோட பயன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மாடு வந்து கால்சியம் சத்தை இழக்காமல் இருக்கும். அதோட எலும்புகள்லாம் வந்து பால் கறந்துட்டு 20 லிட்டரு அந்த மாதிரி கறக்கிறதுனால வந்து அது கால்சியம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போயிட்டு. இந்த டிசிபிங்கிறது வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 கிராம் வரைக்கும் மாட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால கால்சியம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். பால் அதிகமாக கொடுத்ததுனாலும் பேலன்ஸ் பண்ணும். கண்ணு போட்டுச்சுன்னா ஒரு சில மாடு வந்து எந்திரிக்காது. இந்த டிசிபி நாங்கள் கொடுத்துட்டு வர்றதுனால அந்த பிரச்சனை வந்து எங்களுக்கு வரதில்லை. மினரல் மிக்சர் எது கொடுக்குறாங்கன்னா அது வந்து எப்படியும் அது மினரல் மிக்சர் தாதுப்பு கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுனா மாடு கண்ணு போடுறப்பவும் சரி, மாடு வந்து கரெக்டான பருவத்தில் ஹீட்டுக்கு வர்றதுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்கும் வந்து அது உதவி பண்ணுது. பால் வந்து கறக்கிறது சரி, எல்லாமே வந்து அந்த ஹீட்டுக்கு வர்றது, பால் கறக்கிறது, அது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கன்று போடுறதுனா எல்லாத்துக்குமே வந்து அது யூஸ் ஆகுது. பண்ணை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுனால வந்து எந்த பிரச்சனையும் வர்றதில்லை. வெளியில் எல்லா பக்கம் எல்எஸ்டி அது இதுன்னு அந்த மாதிரி பெரியம்மை எல்லாம் வந்துச்சு, இங்கேயும் வந்துச்சுனாலும் நாங்கள் கரெக்டாக வந்து பாதுகாப்பாக சுகாதாரமாக வச்சுருக்கிறதுனால மாடுகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வர்றதில்லை. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி மாடு வாங்கணும், எந்த மாதிரி இது வேணும்னு சொல்லி போட்டு நாங்கள் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட்லேருந்து நாங்கள் வந்து அட்வைஸ் கொடுப்போம். அதை நீங்கள் கரெக்டாக பின்பற்றிங்கனால உங்களுக்கு வந்து மாடுகளுக்கும் உங்களோட வருமானத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஏபிடி நிறுவனம் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஏபிடி நிறுவனத்தினால வந்து எல்லா பயனடைஞ்சவங்க தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. உங்களோட வெல்ஃபேர் அதிகப்படுத்தணும். ஏபிடி நிறுவனத்தோட முக்கிய கொள்கை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட வந்து வருமானத்தை வந்து அதிகப்படுத்தணும், பால் உற்பத்தி பெருக்கணும். இதுதான் வந்து ஏபிடி நிறுவனத்தோட மெயின் கான்செப்ட்டு. நீங்கள் நம்பி எதாக இருந்தாலும் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நாங்கள் கேரண்டி. உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான அட்வைஸ் நாங்கள் கொடுக்குறதுனாலும் இது நாங்கள் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். எல்லா விதத்துலேயும் வந்து ஏபிடி நிறுவன சார்பாக வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன பயன் கிடைக்கிறோமோ அந்த பயனை பூரா நாங்கள் கொடுப்போம். சரிங்களா? Beautiful. I guess this is what they mean by creating impact with visual narrative. Looking forward to the release of the final documentary soon. The next project is... Stop. Our visual communication students are not just experts in their project work, but in fact, they are multi-talented. We have one of our own visual communication student from the first year, Shakti Sneha, with a beautiful classical fusion dance performance. Over to you, Shakti Sneha.
Daga 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 dina 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 naga 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 titka dana 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 tikita tikita dagina dana dakka dana digita taka da di 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 dana dana gentadana dana dana gentadana dana dana gentadana adinavanita abhinaya raja gokula bala koti prakasha viraga navaga sri rakshakamaala ettane murina neengicchave ittavanai ene aakkolvaya suudiya vaadale suudiya vaakala vaadiya sindai kurummatta poodagiyaga panittiduvaya paavai viragam parigiduvaya aayardam maya neeva ஆயர்தம் மாயா நீவா ஆயர்தம் மாயா நீவா உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே விதையில்லாமல் வேறில்லையே உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே விதையில்லாமல் வேறில்லையே கிருஷ்ணா உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே விதையில்லாமல் வேறில்லையே நிதம் காண்கின்றவான் கூட நிஜமல்ல இதம் சேர்க்கும் கணா கூட சுகமல்ல நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் கமதனிதானி தவமகம Dhum ta na 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 dhum dhum ta na 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 dhum dhum agappa dhum dhum ta na na de na 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 dhum dhum agasa ragda dhum da 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 di ra na 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 da 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 dhum da 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 dhum da da dhum 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 da na 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 de na 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 dhum ta na di ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa ta na di ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa ta na di ra na gama gama ma gama ba ma ga sa ni sa come now follow my lead come now follow my lead gama ba ma gama gama ba ma gama sa gama ba ma gama gama ba ma gama sa ma pa ni pa gama gama ba ma gama sa gama pa sa gama I'm in love with your body. Why, 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 why? Niri bama ba kare suni. Why, 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 why? Pani sa sa. Why, 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 why? Gare ni sa magare sa ni bama ga. Why, 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 why? Come now, follow my lead. Wow, that was a really graceful twist to this morning. Don't worry, we have many more coming up, and we have our many more projects also to view. Visual communication is not just about creating content, but also the management of content and media research are very important topics too. Let us now get connected with Karthika, whose research is about creating awareness about nutrition using social media. Seems like a very ideal and interesting topic to research about. Over to you, Karthika. We want to know so much more. Hi, this is Karthika from final year Visual Communication. My final year project is research and the topic is creating awareness about nutrition using social media. Now you'll be seeing the research objectives and outcomes. Social media is an effective tool for encouraging healthy eating habits. It promotes fitness programs and increased physical activity. It has opened up new platforms for exchanging food and nutritional knowledge. It is a very valuable platform for virtual nutrition therapy and public health initiatives.
The aim of my research is to find out what kind of impact social media platforms have on the people with regard to nutritional facts and information. It also aims to find out its role in spreading awareness about nutrition, health, and food. To study the impact of social media on nutrition in our society, to study the extent of penetration of social media towards nutrition and health among the population, to study the influential factors that affect or persuade the people, and to study the different perspectives. I surveyed 80 people randomly whom I know to collect the data. The results say that 70.6% have been motivated by food and health bloggers, 63.5% think that these platforms have helped in improving the quality of their lives, and 50% think that social media is an excellent platform to communicate health information. My conclusion is there is no doubt that the relationship between social media and health information is evolving. So definitely social media platforms promoting health and nutrition will help us enhance our lives. The use of social media for one's health and nutrition will definitely have a positive impact, but we should identify reliable sources and make the best use of social media for the improvement of our life. Thank you. Very interesting indeed. Thank you for that, Kartika. Next, we have our very own singer and music composer, Mr. Gaurav, who will take us through this musical journey. By the way, the background music to this video itself is a track produced by him called Wander. Over to you, Gaurav. Hi everyone, this is Gaurav, and today I'm going to say about my final year project. My final year project consists of a music album. The music album has two songs. One is Wander, and the other one is Stay For Me. So Wander is an instrumental with an electronic touch to it. I actually recorded an acoustic guitar with the help of a condenser microphone and produced the entire stuff in my DAW, which is FL Studio. The song took me like 20 to 30 takes just for recording the guitar, and I wanted a perfect melody for it, so I had to record the guitar so many times and place it and produce it. But in the end, it was all worth it. I hope you guys will really like that. Stay For Me, it's an original song which has my vocals in it, so I had to produce the song from scratch. I wrote the lyrics, I sang in it, I produced, mixed and mastered it. Right from the pre-production stage to the post-production stage, everything was done by me. I recorded a lot of stuff in this track. For example, the MIDI of the keyboard, and I recorded some Foley sounds and then guitar, and the rest of the process were all done in my DAW. So it was a complete new experience producing this song. So yes, thank you. I hope you guys really like my projects. Wow, that was a musical journey that we totally enjoyed, isn't it? Yeah, but whenever I think of music, I think of dance. And whenever I think of dance, I think about Devyani. She's an Instagram sensation. Why don't we have some beats and moves, Devyani? Huh? Here she comes. Wow, that was beautiful, short, smart, what moves. I can't wait to join her in the class dance club when once we are back on campus. But Sia, we have our very own singing sensation, Afrish, who has been patiently waiting to perform. Why don't we get her into the live stream and hear her singing beautifully and melodiously? Afrish, over to you.
Afresh, you really are a nightingale of Viscomet class. But when I think about music, I remember our Pro Tools, Audiography Lab, and when I think about Audiography Lab, I remember our very own Professor Pranav. Sir, we would love to hear from you. What has the journey been like over the past couple of months? Could you please give us a sneak peek of what lies ahead for us? Media is multidimensional field with its applications and resources which are scattered around us to be explored and to achieve the goal with its effect. Our class final year Viscom students have done wonderful projects to their interests which are varied in nature. Visual communication being the platform to support the goal as we have given them a space to showcase their talents. Myself, Pranava Kumar R, Assistant Professor, School of Visual Communication, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science. With just little guidance to these aspiring young buds, I have just been guiding few projects on sketching, designing, internship, photography, music, and 3D animation. Ms. Triza was doing an exemplary work in her internship, which is an immersive experience for her period of 3 months as content writer in the Department of Communication, Kumaraguru College of Technology. Next, Ms. Lavanya, photographer, being her passion, did a simple outstanding artwork with her camera skills using available resources. We have Mr. Nitin, 3D animation and visual effects as his passion, did his project in creating 3D character models and titling animation. He has also designed our Viscom lab as a 3D model walkthrough using Blender. Mr. Gaurav, playback singer and musician artist, sang a song named Stay For Me and composed a music score named Wander. Next, we have Mr. Pranav Krishna, a pencil sketch artist, created few artwork on classic model cars and few concept prototype models. The best part about guiding and working with these students on projects has given me another true experience to think out of the box in bringing out multidimensional portfolio. I wish them all the very best in their career and life with all good things to come in their path to reach their dream goal. Thank you. Thanks a ton, sir. That was really interesting. Looking forward to it. Did you know that Viscom department has newsletters that comes out every month? One of which the sub-editor of the written by the students' editorial board is our very own senior Tirza. Of course, I know that. I'm a part of the editorial board too. But I'm a huge fan of Tirza's working skills. And did you know that she's been interning for the past few months? Let us find out about it. Over to you, Tirza. Hello everyone, my name is Triza. I'm doing my final year in Visual Communication in Kumaraguru College of Liberal Arts and Science. So for my final year project, I'm doing a 3-month-old internship as a content writer at Kumaraguru College of Technology, the engineering side. I started out as a writer initially for class. I was a reporter for the class newsletter, and then I became one of the editors, and I naturally grew a liking towards writing. In class, I wrote for the newsletter where I learned to collect information and compile them. And in KCT, I worked on content for various social media, blogs, reports, the annual 5-subject note, and many more. Along the process, I got in contact with many people, experienced real-time work atmosphere, learned about workflow, coordination, time management, and organization.
not only do I get an opportunity to write, but I also get an opportunity to immediately publish it, which is very rare in a lot of cases. I've currently completed half of my internship. I started here on March 1st. Currently it's the middle of April, and my internship is gonna end along with May. In the past 1.5 months that I've worked in this workplace, I learned so many things that I didn't know about. And this workplace was a good example of what a healthy workplace should be like. I gained a lot of knowledge from working here, and it was a really good experience. This was possible because of my staff of Visual Communication, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science. This opportunity was brought to me by them, and I'm very thankful for that. Thank you. Very interesting, right? Earn while you learn. That is why it was a great choice for us to come to a liberal arts college. We learn so much more inside and outside the classroom. That is this one project we all are eagerly waiting for. Do you know which one is it? Let me tell you. No, let her tell you. Over to you, Vinmati. வா போகலாம். பப்போன் வந்தாச்சா? இன்னும் இல்லை, வா போகலாம். ஆரம்பிப்போமா? வாங்க வாங்க வந்தனம் சொல்லி ஒன்னா கூடுவோம், நாம தான் இனி. டேய் பஃபூன் பேலு, எல்லாரும் கூட்டிட்டு எங்கடா போக போற? வெள்ளக்கார ராணிய மாட்ட எனக்கு பொண்ணு கேட்க. ஆமா, இவர் பெரிய துரமாரு, அப்படியே கேட்டானு குடுத்துருவாங்க பாரு. அவங்க பொண்ணை குடுக்காட்டியும் பரவாயில்ல. இந்த மண்ணை இந்த மண்ணையாவது போய் திருப்பி கேட்போம். டோய் எல்லாரும் ஒன்னா போவோம்டா. எல்லா பையனும் போய் மணி 1000 லைட் வருது. இந்த பஃபூன் பேலுக்கு எம்பிட்டு ஏத்தோம். அடே இன்னைக்கு தாண்டா அம்புட்டு பேல சிரிக்க வச்சிருக்கேன். அமைதிக்கும் அடிக்கும் எல்லாரும் சிரிச்சு கேட்போம். சிரிங்க சிரிங்க, சத்தமா சிரிங்க சிரிங்க. அந்த வெள்ளையன் காதுல கேட்கவே சிரிங்க. You can make people laugh, but you can't change their life. துரையம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ நம்ம சனத்தை சிரிக்க வைக்க தான் முடியும், அவங்க வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாதான். ஐயா, என் கூட விளையாடுற பசங்க உங்களை பற்றி பெருமையாக சொன்னாங்க. உங்களை பிடிக்காத ஆளே இல்லையா நம்ம ஊரில்? அப்படியாடா ராசா? என்னய்யா ஏதோ யோசனையிலேயே இருக்கீங்க? அது ஒன்றும் இல்லை. போன வாரம் நம்ம கூத்து பார்க்க துறையமாக வந்துருந்தாங்கல்ல, அவங்க என்னால் நம்ம சனங்களை சிரிக்க வைக்க தான் முடியும், அவங்க வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்யா நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன? அதை தெரியக்க கூடாதுன்னு தான் பார்க்குறேன். உனக்கு என்ன மாரி என்னய்யா? மாரி டே பபூன். அண்ணே வாங்க. என்னடா உன் பேரே மறந்துட்ட போல. நம்ம அடையாளத்தையே மறந்துட்டோம், இது என்ன பெருசு. சரி வா போலாம். வா. எங்க? வா. ஏன் குரல் ஒரு மாதிரி இருக்கு? எத்தனை வருஷம் கெஞ்சிருது, எப்போ விடியுமோ? நம்ம தலைவர்கள் இருக்காங்களே, அவங்கள நம்பு, நிச்சயம் விடுதலை வாங்கி தருவாங்க. எப்போ? சீக்கிரமாவே. சரி இந்த வாரம் கூத்து இருக்கா? இருக்கு, ஆனால் போக போகிறதில்ல. சரி அப்போ ஏன் கூட வா. போஸ் வராரு நம்ம மதுரைக்கு. நான் எதுக்கு? அவர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பட்டணத்தை தவிர எங்கேயும் போனதில்லை. இங்கே வராரு, போய் தான் பார்ப்போமே. சரி போகலாம். ரைடர் வந்துட்டு இருக்காரு. திடீர்னு ஏன் வராராம்? முத்துராமலிங்கையாவை பார்க்க தான். மக்களை யாரையும் சந்திக்கலையாம்.
ए वाह। मेरे पास वास्तव में कोई योजना नहीं है। जी हमारे चिन्नमारी मूपनार हमारे क्षेत्र का एक महान नाटक कलाकार है। नमस्ते जी। मुझे खुशी है कि आप मनोरंजन के माध्यम से स्वतंत्रता विचारों का प्रसार कर रहे हैं। அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான். விடுதலை எண்ணத்தை நம்ம பொழுதுபோக்கா சொல்றது. लेकिन याद रखिए, हमें लोगों के मुस्कुराहट से नहीं बल्कि उनके खून से आज़ादी मिलेगी। நம்ம சொந்த சனங்களோட சிரிப்பு இல்லை, அவங்க ரத்தம் தான் சுதந்திரத்தை வாங்கி தரும். மாரி, டே மாரி, மாரி, போஸ் கிளம்புறாரு, இங்க என்னடா பண்ற? சரி வா போலாம். चार बच्चे हैं, 2 को राष्ट्र के लिए भेज दीजिए। 4 பசங்களை பெத்துக்கோ, 2 நாட்டுக்காக அனுப்ப சொல்றாரு. நானே வரேன். वो आना चाहता है. मेरे कॉल का इंतजार कीजिए. அவர் அழைப்புக்கு காத்திருப்பியா? சரி. கூத்துக்கே போலையாமா? ஏன்? முதல்ல உட்காரு. ஏன்டா போல? நான் தான் போஸ் கூட போறேன்ல. அப்ப சம்பாதியத்துக்கு என்ன பண்ணுவ? சம்பாத்தியமானே முக்கியம், சுதந்திரம் தான் முக்கியம். பிள்ளைங்களையும் கொஞ்சம் பாரு. எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்காக தான் போஸோட சேர போறேன். ராஜா நான் இருக்கிற வரைக்கும் ராஜ்யத்துக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன். எப்படி இருந்த ஆளு இப்ப பாரு. கூத்துக்கு இவர் அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை. மனுஷன் இப்படி ஆவாரு நினைக்கவே இல்லை. ஆகாஷவாணி செய்திகள் வாசிப்பது H. ராமகிருஷ்ணன். சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சென்ற விமானம் புறப்படும் போது குண்டு வீச்சு. ஆம்புலன்ஸ்க்காக பணியாற்றிய ஒரு ட்ரக் போஸையும் மற்ற பயணிகளையும் தாய்ஹோவிற்கு தெற்கே உள்ள வன்ம ராணுவ மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றது. விரைவில் சிகிச்சை இருந்த போதிலும் போஸ் கோமா நிலைக்கு சென்றார். சில மணி நேரம் கழித்து இரவு 9 முதல் 10 மணி அளவில் அவர் இறந்தார்.
It's Vinmati from 3rd year BSc Visual Communication. When I decided to make docudrama for my final year project, it was chosen a best soil for sowing. And when I narrated one line to my guide, she became the sunlight for the whole project. And my team nurtured the project by pouring their sweat as a water. Without them, this tree cannot stand as a historical symbol of our batch today. Believe me, the basis of this story is a song line. Do you want to hear that? It means those who said they were coming has never came. We have millions of stories in our world for that, right? This story is one among that. Wow, the story, the visuals, the actors, everything was done so perfectly and professionally. Did you know that many of the film by our seniors have been selected to and have won in film fair around India? Vinmati herself was one of the director of such film named Kalki. That's great, but we first years are no less too. We, in fact, have a 4-time world record holder in yoga and gymnastics among us today. She's our very own classmate Vaishnavi. I am thrilled and excited to see her performance. Are you ready, Vaishnavi? Over to you. கண்ணில் காண்பதும் ரசிப்பதும் அழிந்து போகும் இந்த உடல் எனும் காயமும் அழிந்து போகும் உன் பொருள் தீக்கிரை அழிந்து போகும் இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்து போகும் உடலினை நிஜமென எண்ணி எண்ணி தினம் உயிரை மாய்த்தவர் கோடி 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 பணமும் அழிந்து போகும் இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்து போனாலும் அழியாதது உன் பாதம் பணித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியும் அழியாதது உன் நாமம் நமச்சிவாயம் நமச்சிவாயம் கரையாதது மானுட பாவம் 9 குடில்களும் 6 அடி உடம்பும் தவறாது என் பட்கரத்து ஏற்றுக்கொள் நடுவா நமச்சிவாயம் நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி 10 மாதமா குயவன வேண்டி அன்று கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி பிறவி தாண்டி மீண்டும் பிறந்து அழுது பிறந்து வஞ்சகம் செய்து தன்னை கொண்டாடி உடல் அழிந்து இறுதியில் மண்ணோடு சமாதி மலங்களும் மணக்கும் மேனி பொருள் கண்டு விளங்குமை ஞானி திரை களைய நினைவோடிருப்போர் புத்திரை காண முயல்பவர் அன்றோ மண்ணுயிர் கொன்று சுட்டதை தின்று தோற்றதை விட்டு வென்றதை கொண்டு ஆறாத காயம் குசிப்பது மாட்டார் தலை பூட்ட மார்பை ரசிப்பதற்கு கண்ணை காண்பதும் ரசிப்பதும் அழிந்து போகும் இந்த உடல் எனும் காயமும் அழிந்து போகும் உன் பொருள் தீக்கிரை அழிந்து போகும் இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்து போகும் உடலினை நிஜமென எண்ணி எண்ணி தினம் உயிரை மாய்த்தவர் கோடி 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 பணமும் அழிந்து போகும் இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் அழிந்து போனாலும் அழியாதது உன் பாதம் பணித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியும் அழியாதது உன் நாமம் நமச்சிவாயம் நமச்சிவாயம் கரையாதது மானுட பாவம் 9 குடில்களும் 6 அடி உடம்பும் தவறாது என் பட்கரத்து ஏற்றுக்கொள் நடுவா நமச்சிவாயம். Wow, that was brilliant. Watching her was itself a workout for me today. Simply stunning. Next up, we have a very interesting research
Media Research Project by Kirtana. Let's call her and know more about her work. Kirtana, Hi. over to you. Hi, this is Kirtana from third year Visual Communication. I have chosen research for my final year project, and the topic is creating awareness on COVID-19 safety measures using social media. Now you'll be seeing the aim and the results of my research. Coronavirus, a deadly disease, is spreading across the world. And as we all know, social media is very important for information and entertainment. The challenge is finding the appropriate sources that provide timely, correct, and trustworthy information about the infection and the measures. Aim was to find out the level of impact of social media during the pandemic, as social media is a brilliant and large forum for both positive and negative impacts to take place. To study the role of social media in providing information, the positive and negative effects of social media on healthcare practitioners and the general public during the outbreak, I circulated a survey form to 70 people in my circle to learn more about the usage of social media and people's opinions during the pandemic. The results are 79% think social media has informed all possible ways of getting COVID-19, 85% felt safe and protected after following hygienic measures, even though harmful misinformation is circulating at a faster pace. 85% think social media delivered useful messages for the welfare of the public. After my research, I found out that the positive impacts of social media were more than the negative impacts during the pandemic. However, social media is the main source of information for us. Hence, it is in our hands and we must be aware of the appropriate sources and we should use all the apps wisely. That was really insightful. Thank you, Kirtana. Did you know that we live in a part of the country which is culturally very rich? Coimbatore falls in the Konganadu belt, which is very vibrant and cultural. One of our very own seniors has done a visual cultural study of one such marvel near Coimbatore. Let's hear what Bhavadharini has done. Over to you, Bhavadharini. Hello everyone, this is Bhavadharini doing my final year. My final year project is photography and the topic which I have chosen is the Toda tribes. My main objective of this photography project is to capture the photos. So briefing about the Todas, Todas are the only tribal people in India who are vegetarians and they have their unique way of their cultural practices. So they are located at the hills of Nilgiris. These are few pictures which talk about their culture, their way of dressing, their lifestyle and their practices. Talking about my experiences, at starting I was really scared to go photograph a tribal people and there were so many questions running in my mind whether I'll go talk to them, whether they will answer my questions or not, whether they will allow me to take photographs and so many things. When I went there, they were really so good to me. They were answering so many questions and they were explaining about their culture so good. Finally, I thank each and everyone who helped me to do this project. Thank you. That was really beautiful. In fact, I'm looking forward to read her book, her photography book, in the library soon. We have another senior of ours now who has created digital illustrations in his final semester project. Let's connect with Pranav now. Hi, this is Pranav of Viscom. I have made both digital and paper sketches of cars. I'll show what I have done. It's an ambassador, so I put it on the old streets of Madras.
This one is a concept that I drew. Beautiful work, Pranav. We have someone really special here with us. She's new to class, but we all know that she teaches us in even she teaches us very well. Even the tough theory part of the subject, she relates it somehow to films and explain us very good in a class. That's none other than our teacher, Dr. Devika. Welcome to our program, ma'am. Thank you for that good words about me. I would like to start my conversation with how important the final year project, and I thank the management and the class team and our principal who's been very supportive in all our endeavors. Yes, this render was one such event where you can see the collaborative work and the support rendered for us. And I'm amazed to see my first years creating a platform for their third years and second years to exhibit their talent. And this kind of mutual peer group support and learning is one such culture we encourage in class, particularly in the Department of Visual Communication, with our support from our head, Leo sir, and our vibrant faculty, Ananda, and our very supportive and patient listener, our Pranav. Yes, with the faculty support, we are able to do such events and encourage our students to exhibit their talent. Happy for you all. Yes, let me start with why this final year project is very important, and then I will have a few words on the projects that was being screened earlier. So, final year project, why is it so crucial in teaching learning course is because this is where you will be exhibiting or you are going to capsule the whole learning and skills that you acquired in this 3 years of course. Not only that is the visiting card for you to enter the media industry. I'm telling you, when you enter a media industry, the works, the academic works that you have done in this 3 years plays a major role. The internships you have done, the project works you have done, all that plays a crucial role in placing you in a position. So take this final year projects very seriously and work on it. And it always gives us a pleasure when it's your child. Final year project, it's your child. So put care and effort so your child grows healthy. Yes. So and it goes in flying colors. Okay, apart from this, the projects which you have seen, see, final year project in many other courses will be targeting one particular domain, whereas in visual communication, we start from research, photography, short film, documentary filmmaking. Internship, we take it as a project. We provide platform for our students to learn, work while you learn kind of a platform. We provide everything. We encompass it into a final year project. So I request my second years to start thinking about their project and their I want them to even communicate with all the faculties. Class means it's liberal arts concept, not just your Viscom faculty. If you're going for example, Vinmati has taken a political satire. That was a base for the movie. She can even have a few talk with political science faculty. She has done. And Vinmadi, she has contacted the Tamil department because they are also into this visual anthropology, documenting that. So it is not just your faculty; it's the all the whole faculty. They're all very approachable. Anytime you can go sit with them and have a talk, so that you build up good ground for your project. And I'm amazed to see research projects being taken up in an undergraduate level. I'm really happy
this shows Viscom is not just technical skills, it's not just the theoretical perspective, but it also encourages research skills. With this, I appreciate everyone who has done their project, and I appreciate documentary filmmakers like Adarsh and Eric, short filmmakers like Vinmati, Trisa, who is very studious and very responsible, who has taken an internship in our own campus and being employed in our own campus. I'm very happy. And I'm here to see the other projects by Navneet Krishnan, and I'm still waiting to watch the rest to present their projects. Thank you. Thank you, ma'am. That was really well put. And your kind words will definitely play a role in our lives. Up next, we have a percussion performance by our very own classmate Jeffrey. He will make you all tap to his beats for sure. Jeffrey, over to you. That was really stunning, Jeffrey. That you made all of us smile. Did you just say smile? Do you know that it takes 17 muscles to smile and 43 muscles to frown? Really? No wonder the mainstay of our next project revolves around Precious Smile. Let's move to Hamsalekha, who has done a very interesting photography project.
Hello everyone, this is Hamsaleka from 3rd year Visual Communication. I did a small documentary in photography and I titled that as Take My Picture. My project is about to explore the document of your beautiful and human smile, and I ask some distinctive smiles in a project. My experiences, I'm stretching myself to face the fear of unknowns, and then it's taught me more and I absorb more and I start a conversation with them. And I walked in and realized I normally wouldn't put myself in the situation beyond my comfort zone, but every day this project forced me to meet different people in different places, and that fearness now became the extension of my life thanks to the smile of strangers. And thank you all. That was really amazing and beautiful. Thank you for that, Hamsalekha. Up next, we have one of the most special projects of the day. While everyone else painted with light, we have with us Yalni, whose final year projects were traditional folk art paintings itself. Sounds so exciting, right? Let's call her in and view them all. Hello everyone, this is Yarni from 3rd year Visual Communication, and I have chosen painting as my final year project. That is for Indian folk art. Let us see about it now. So the first painting I have chosen is Pattachitra, a traditional cloth-based painting in eastern Indian states of Odisha and West Bengal. It is known for its intricate details and narratives. The second painting I have chosen is Madhubani art. It is practiced in Mithila region. This painting is usually done with a variety of tools including fingers, twigs and brushes. The next one is Varli painting is a form of tribal art mostly created by the tribal people in Maharashtra. It is practiced by Muslim tribal women. The last painting I have chosen is Kerala mural. Is a depiction of Hindu mythology in Kerala. These paintings are mostly devotional. Wow, those were really amazing pieces of arts that were presented by you, Yalni. Now we have a beautiful performance by Preeta, who has a fusion of classical and western dance for you all. தாண்டவம் ஆடினார் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடினார் பலக்கை உடுக்கை இடக்கை நெருப்பை ஏந்திய இல்லை கூத்தன் இடது பதம் தூக்கி ஆனந்த தாண்டவம் ஆடினார் பல
நெருப்பை ஏந்தியே கிள்ளை கூத்தன் இடறுபதம் தூக்கி ஆனந்த தாண்டவம் ஆடினார் பலக்கை உடுக்கை இடக்கை நெருப்பை ஏந்தியே கிள்ளை கூத்தன் இடறுபதம் தூக்கி ஆனந்த தாண்டவம் ஆடினார் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடினார் ஆனந்தம் பரமானந்தம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் ஐயனாடும் தாண்டவ தரிசனமானந்தம் பரமானந்தம் ஐயனாடும் தாண்டவ தரிசனமானந்தம் பரமானந்தம் ஐயனாடும் தாண்டவ தரிசனமானந்தம் பரமானந்தம் சரி படி சரி ரிமத்ரி ரிம பாமனே நிரேச சரி படி சரி ரிமத்ரி ரிம பாமனே நிபம மரி பமனி பதனி மபனி சரி மத்ரி ரி பாமரி ரிச படி ரிச சாரி நிரிசனி படி ச பதனி பம பானி பனி பமரி பாமணி சாரி சாரி நிரிசனி படி ச பதனி பம பானி பனி பமரி பாமணி சாரி சரி தனி சரி மரி மரி பாமரி மரி சரி சப்பானி சரி மரி நீள் சடை முடி தரித்து பறித்த புலியாடையும் தரித்து நீள் சடை முடி தரித்து பறித்த புலியாடையும் தரித்து டமடமடமயட மருக ஒழிக்க டமடமடமயட மருக ஒழிக்க கபால மாலையும் அசைந்தாட சுற்றி அரவமுடு நெற்றி கணல் எறிய பற்றிய திருவடி முக்தி அளித்திட சுற்றி அரவமுடு நெற்றி கணல் எறிய பற்றிய திருவடி முக்தி அளித்திட ஹர ஹர சிவயன அண்டமென்று ஒழித்திட தொழுமேனி சிரித்திட ஆனந்தம் பரமானந்தம் ஐயனாடும் தாண்டவ தரிசனம் ஆனந்தம் பரமானந்தம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய That was really beautiful classical fusion, Preeta. Thank you for that visual treat. The next two projects that we have lined up are the last two. But do not miss on viewing them because they are really, really unique and they will definitely take you to places where you would really wish you were there or you wish to go to. While sitting at home during this lockdown, this is the best way that we could take you to that tour. Over to Navneet with his travelogue photography project. Hi everyone, this is Navneet from final year Viscom. For my final year project, I have chosen travel photography. For this project, I have traveled Cochin, Vagamon and Alapi. In this video, let's see about my project. First, I visited Cochin. Cochin Fort Beach is an iconic beach in Kochi, the highlighted being the Chinese fishing nets. The Mukwas and Mapillais are the two major fisherman community in Cochin.
Also, the Velada and Ariana are the two major Hindu fishermen community in Kerala. Trawl is a very big fishing net which is particularly used by Arianas and Velanas. Cochin Port Harbour is the biggest harbour in Kerala and around 1000 vessels operate from here. Let's see some interesting photographs which I have taken. That was such a picture square series of photographs. We literally enjoyed every piece of it. Now we have come to the most awaited production of our very own senior Nishant. The project where both me and Nitisha have worked into. Let's see if you can spot us. Over to Nishant with his teaser. Hi everyone, this is Nishant from 3rd year Visual Communication department and I decided to make a short film for my final year project. Working in this project for the past 2 months, I completed 11 days of my shooting schedule and the film is now currently on its post-production. I'm forever grateful for the help which I got from my teammates, especially from my juniors and from my classmates. Without their support and help, this project could have never been possible. The title of my film is Parandasalava and it has a runtime of nearly 40 minutes. So I wish you all to see the short film once it gets released. Thank you. இமை மூடி பார்க்கும் போது பார்வை என்னை விரட்டுதே விழியிலே விழுந்தவனானே நினைவெல்லாம் விழியிலே சென்றிடும் பாதை மாறும் உன்னில் வாழும் நேரமே தூரங்கள் குறைந்தே போகும் நீடும் எந்தன் வாழ்விலே
Beautiful, really beautiful, right? Hey, it's not yet over, but do stay with us because we have a really, really exciting surprise waited for you. Do not leave us. Presenting to you one last blockbuster performance for all of you. Yohit brings to you some of his moves and grooves for you all to get energized again. Over to you, Yohit. सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है आंखें मल के मैंने देखी है सुबह हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा इश्क वाला लव झाके बादलों की जाली के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझको इतना लेकिन और सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव Wow, that was really done amazingly, Yohit. Thank you for that. So, we have with us the person who conceptualized and stitched together today's event, who I would like to invite to say a few words and to propose the vote of thanks for you, Professor Ananda Karthik. Thank you so much, Nitisha and Sia. You have hosted the show really, really well today. I think you've done a fantastic job. So first of all, before I start anything, big hand to both of you for being your bubbly, energetic selves. I think that was the cream on top of the ice cream today. Thank you so much, girls. Okay, so to be very honest, when we initially conceptualized this event, it was supposed to be happening physically on campus. But the whole situation and especially the last few days, we had to move it to the online mode. But to be very honest, it was probably for the better. Since we could reach so many of you so easily and a wider audience to literally show off the creativity of my students. I'm really, really proud. To be very honest, when I joined academics, someone told me that academics is one field where you get fresher ideas every single day from students, and especially when we collaborate and work with them, we also start thinking outside the box. And this is exactly what happened for me. The past year at class has been, a year of interacting with such creative students. Sometimes we have to push them, sometimes they are the ones pushing us. But it has been such a lovely journey for me. And literally, as a guide, to be very honest, we just had to add only a little fuel to that spark that they already had. They have really flourished and bloomed, to be very honest. I guided 5 students in their final year project, one being Bhavadarani. Bhavadarani's Toda culture study has been converted into a photo book and has been placed in the class library. Please do come and see it. Tirza has helped her with the tech
next part of it also. And they have in fact created a beautiful photo book. You should come and visit the class library where we already have a plethora of books, and definitely check out her book too. Vinmati. Vinmati is a talented filmmaker who has a beautiful way of literally narrating her ideas and thoughts along with her team. The teamwork is super important. She's really made it happen. Great job, Vinmati. Hamsaleka. Her unique project has literally made me smile too. Abhishek, his research work, in fact, is in the form of a research paper which he intends to publish very soon. That was really interesting too, where he sort of traced the rising popularity of football in India. Coming to Yalini, she has beautifully explored, studied, and recreated 4 indigenous traditional art forms from India. To be really honest, I am a very, 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 very proud faculty member and mentor today. Today was really a testament of all their creativity, and the best part about today was today's event has literally been hosted, created completely by the students of the 3 years together. Uh, I would like to start off by thanking some of my students who have inspired me to keep doing such kind of events and to continue blooming in this field. Aishwarya for her beautiful poster design. Whatever creatives you have seen have all been created by her. The pictures, the posters, everything has been created by her. Then Rishabh and Leo, Sandeep Leo, for their unrelenting support for broadcasting this online and managing the entire production, playing the videos, getting things done, lining up, everything has been managed by these two seamlessly. And of course, Nitisha and Sia are vibrant hosts for today. They're really rock stars. I am so proud of you both. You are amazing. Shakti, Sneha, and Preeta, for your beautiful dance performances. You were literally so graceful and so perfect. Devyani and Yohit, your grooves and moves were just amazing. Awesome, guys. Next time, I hope to join you too. And Jeff, for the stunning percussion performance, you were awesome. He literally went all the way to his music institute to go take out his drums and shoot it and come back. So I'm really proud when I see that kind of dedication. And again, Afrish, she has traveled 2 hours to go to a studio, record the songs, come back, and I think she was really the nightingale of class today. Amazing. Great job. Vaishnavi, you are really a Wonder Woman for me. 4 world records. I mean, I can't believe it. I have a student who has 4 world records in yoga. That's amazing. That's not an easy thing to do. Really proud of you, Kana. I hope that you next time break your record on campus once we are back. I would also like to thank my fellow faculty members, Professor Leo, Professor Pranav, Professor Devika. 3 of them have literally been behind these students, pushing them beyond their comfort zone to do these projects. It's very easy for us to say the onus is on the students, but no, they have literally followed up behind them and ensured that they do such a great job. I must say my huge thanks to this team because they are such a vibrant team and they make things happen in the department. Thank you so much. And of course, a huge thanks to Dr. Vigila ma'am, who has been supporting us and has never said no to anything that we come up with. Any crazy idea, she's always there and supporting us and giving us such valuable inputs, which makes it a very interesting experience for us too. And to all the faculty members from every single department, thank you so much for putting up with all the trouble that we put you through, and for our students, pulling out your students from their classes for the shoots, etc. But you have really been a pillar of support for us. That's what I love about class. We all sort of support each other. That's really great. I would also like to thank the entire management for letting us host this event and to let Viscom be Viscom.
because creativity can only be unleashed within that kind of an environment where liberal arts is truly liberal. So thank you for providing that platform for us. Thank you so much. And before we go, I have a little surprise for our third years. A small little memory down the lane video for them. I hope they enjoy this. And I got a little emotional seeing that video as I was making it. I hope I put a little tear in your eye too. Chalta hai. Today it's absolutely fine. All the best, guys. Thank you so much for doing this. I really must thank the third years for putting such a lot of hard work and creating such wonderful portfolios that you will be proud of when you step out of college. Great. All the best. Thank you so much. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Wow, that was the best down the memory lane video. I know, right? It was amazing. I definitely am sure that the third years must have gone back to their start of the college till the end and must have been a little emotional for sure. So thank you people for being there and joining us for this Render 2021. For being patient with us, this is Natisha and Sia signing off for the day. But still do not go because COVID times are really tough. I know Kumaraguru campus is the best campus to visit. It is a really visual treat to be in the campus and be surrounded by the lush greenery around it.
Do wait and have a virtual tour of campus and see what like it looks like in real.